Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavara Vishate Deve Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29. Further conversations between Narada Muni and King Prachinabarhi. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Más conversaciones entre Narada Muni y el rey Prachinabarhi. El verso es el 17. Text 17. Yatha yatha vikriyate unakto vikaroti va tatha tato padrashtatma tadvritir anukaryate yatha yatha vikriyate Gunakto vikaroti va Tatha tato padrashtatma Tatvritir anukaryate Yatha yatha vikriyate Gunakto vikaroti va Tatha tato Tatvritir anukaryate Yatha yatha just as tal como Vikriyate is agitated, se agita. Guna aktaha associated with the modes of nature, en contacto con las modalidades de la naturaleza. Vikaroti as it does, al-afer. Va or tata tata similarly de manera similar upadrashta observador atma the soul el alma tat of the intelligence de la inteligencia vritti occupations, ocupaciones. Anukaryate imitates, imita. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Tracción y significados. Formerly it was explained that the queen is one's intelligence. Antes se explicó que la reina es la inteligencia de la persona. While one is awake or asleep, the intelligence creates different situations. Esa inteligencia crea distintas situaciones tanto cuando dormimos como cuando estamos despiertos.
Being influenced by a contaminated intelligence, the living entity envisions something and simply imitates the actions and reactions of his intelligence. Bajo el influjo de la inteligencia contaminada, la entidad viviente imagina cosas y simplemente imita las acciones y reacciones de su inteligencia. Purport, significado. The queen of Puranjana is described herein as intelligence itself. Aquí se explica que la reina de Puranjana es la inteligencia misma. Intelligence acts both in the dream state and in the waking state, but it is contaminated by the three modes of material nature. La inteligencia actúa tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos, pero está contaminada por las tres modalidades de la naturaleza material. Since the intelligence is contaminated, the living entity is also contaminated. Cuando la inteligencia está contaminada, la entidad viviente también lo está. In the conditioned state, the living entity acts according to his contaminated intelligence. En el estado condicionado, la entidad viviente actúa de conformidad con su inteligencia contaminada. Although he simply remains an observer, he nonetheless acts being forced by a contaminated intelligence, which in reality is a passive agent. Aunque permanece en una posición de observador, tiene que actuar obligado por una inteligencia contaminada que en realidad es un agente pasivo. Yata yata vikriyate gunakto vikaroti va tata tato padrashatma tadbritir anukaryate. Formerly it was explained that the queen is one's intelligence. While one is awake or asleep, that intelligence creates different situations. Being influenced by contaminated intelligence, the living entity envisions something and simply imitates the actions and reactions of his intelligence. Antes te expliqué que la reina es la inteligencia de la persona. Esa inteligencia crea distintas situaciones tanto cuando dormimos como cuando estamos despiertos. Bajo el influjo de la inteligencia contaminada, la entidad viviente imagina cosas y simplemente imita las acciones y reacciones de su inteligencia. Está todo claro, ¿no? Es interesante escuchar que la inteligencia no es más que un actor pasivo, porque a veces nos identificamos tanto con la inteligencia. Por eso es simultáneamente es pasiva, porque es un elemento material. ¿No? Tenemos 8 y 3 son sutiles: Kam, Budhir y Ahankara. Budhir es la inteligencia. No tiene una initiativa independiente. So the question was, we heard here, the intelligence is a passive agent. So how to understand that? Because we identify with it, that's right, and therefore it appears to be acting, but as Krishna says in Bhagavad Gita, the intelligence is actually a material element. It's a subtle, one of the 8 Vina Prakriti, separated energies of the Lord, and it's, it doesn't have its own initiative. I mean, the intelligence is not a living entity. ¿No? La inteligencia no es una entidad viviente. So it cannot act independently. No puede actuar independientemente. But it's part of the soul. Pero es parte del alma. And the soul is not some vague something, entity. El alma no es una entidad vaga, o sea, no definida. The soul it's a person, es una persona, and it has a body, it has a mind, intelligence, and ego. Tiene un cuerpo,
una mente, una inteligencia y un ego. Now the soul, when it's in its original position, constitutional position, the body is spiritual. Cuando el alma está en su posición constitucional, el cuerpo es espiritual. It's not made of earth, water, fire, air and ether. El cuerpo no está compuesto por tierra, agua, fuego, aire y éter. That's the five gross elements which make the car, the vehicle that takes us from one place to another, ¿no? Es como así, el vehículo que nos lleva de un sitio a otro. Or sometimes just stands in one place like a tree. ¿No? A veces se queda en el mismo lugar como un árbol. So that's, for the soul it's a suffering condition more than any, because by nature you are active, you want to move and you can't. ¿No? Para el alma es una situación de sufrimiento porque el alma es activa y quiere moverse. But anyway, so originally the soul in its constitutional position has a body, has a mind, has intelligence and ego, but it's all spiritual. ¿No? Entonces el alma en su situación constitucional tiene todas esas cosas, un cuerpo y una mente, una inteligencia y un ego, pero todos son espirituales. So therefore here it is called a contaminated intelligence. ¿No? Aquí se habla de la inteligencia contaminada. And it's contaminated by the three modes of material nature that was explained in the purport. Está contaminada por las tres modalidades de la naturaleza material, como se dice en el significado. And we have a verse in Bhagavad Gita where Krishna speaks about this. En la Bhagavad Gita tenemos un verso donde Krishna habla de eso. Prakite kriyamanami gunai karmani sarvashaha ahankara vimulatma kartama iti manyate. That the spirit soul is bewildered by the influence of false ego and thinks himself the doer of activities that are actually carried out with the three modes of material nature. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. So let's see the purport. Vamos a ver el significado. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. Dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo y no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. La persona materialista no sabe en absoluto que en fin de cuentas se halla bajo el control de Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello, y ese es el signo de su nesciencia. Does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead,
and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. No sabe que este cuerpo burdo y sutil es la creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is actually bewildered by the false ego which makes him forget his eternal relationship with Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se lo conoce como Rishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. This is sometimes not so easy to understand, how we're actually not doing, or we are not the doer, ¿no? A veces no es tan fácil de entender cómo no somos los autores de nuestras actividades. That in actuality they are carried out by the three modes of material nature, que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. So, it says the spirit soul is bewildered. El alma espiritual está confundida. Or, in today's purport it says, in the conditioned state the living entity acts according to his contaminated intelligence. ¿No? El significado de hoy se dice que en el estado condicionado la entidad viviente actúa de conformidad con su inteligencia contaminada. And although the living entity is simply an observer, he nonetheless acts, being forced by contaminated intelligence. Y aunque la entidad viviente permanece en una posición de observador, tiene que actuar obligada por una inteligencia contaminada. So, how is that? ¿Cómo es eso? So, we are observer, right? That's apparently, but still we act. No somos observadores y aún así estamos actuando. A ver. Claro. Krishna cumple los deseos y mueve la energía material. Yeah. So Pero yo no soy la energía material. Right. El cuerpo nos mueve a todos. ¿No? Yeah, Krishna is the controller, so he fulfills our desires, and the material nature is moving under his direction. Actually, everything is moving under his direction. En realidad, todo se mueve bajo su dirección. Therefore, in the purport of Bhagavad Gita, Prabhupada says that the bewildered person does not know that the gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Lord, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. So, dice que la entidad viviente confundida no sabe que el cuerpo burro y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. The whole point is that we are not independent, ¿no? O sea, el punto principal es que no somos independientes. That sometimes people say
they think, this is my life, and I can do with it what I want. A veces la gente dice eso, eso es mi vida, yo puedo hacer con esa vida lo que yo quiero. Or ladies, more or less ladies, say, it's my body, and I can do what it, if I want to abort, have an abortion, it's my body, so it's my decision, I can do whatever I want. ¿No? Algunas damas, o no tan damas, dicen que cuando se trata de abortar, que eso es mi cuerpo, y es mi decisión, y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. Que nadie diga que eso no se debe hacer. So we forget, or we don't even know, that actually it's not my body. En realidad, olvidamos, no sabemos que en realidad no es mi cuerpo. It's given. El cuerpo se ha dado, and ultimately it's given by material nature under the order of the Supreme Lord. ¿No? En última instancia, la naturaleza material lo da, pero bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios. So in ignorance, in materialistic consciousness, the Supreme Lord is out of the picture. ¿No? Cuando se trata de la conciencia materialista ignorante, no existe una suprema personalidad de Dios. It's just material nature, which is an impersonal something. ¿No? Simplemente está la naturaleza material, que es una cosa impersonal material. And I am the one who is moving things. Y yo soy quien mueve las cosas. Therefore, Bhagavad Gita says, Ahankara vimuratma, kartaham iti manyate. I do this. I have created this. ¿No? Yo estoy haciendo esto. Yo he creado esto. So this identification that I am the doer, this is the real problem. ¿No? Esa identificación que yo soy el hacedor, eso es el verdadero problema. And ultimately it's the material nature under the order of the Supreme which is dictating practically everything we do. ¿No? Y si lo miramos, si lo pensamos, es la naturaleza material bajo la orden del Supremo que nos está dictando lo que podemos o no podemos hacer. We may not want to grow old. ¿No? Quizás no queremos envejecer. Se supone, ¿no? Generally it's understood. But we are forced. ¿No? Que estamos forzados. We try to counteract it. ¿No? Estamos contrarrestando con cremas que son muy caras. Yes, you can buy some creams which are very expensive. And anyway, they tell you so many things. It will regenerate the cells, ¿no? Va a regenerar las células. La celulitis, fuera. We have some machine to suck out. Anyway, so there are so many ways to try to keep the body young and beautiful. ¿No? Hay tantas maneras de como mantener, conservar el cuerpo joven y hermoso. And you lose the fight. ¿No? Y vamos a perder la pelea, la batalla, la guerra. No solamente, not only the fight, we lose, yes, the war. And at the end, everybody has to surrender to Jara, Kalakanya, the daughter of time. ¿No? Y al final todo el mundo tiene que rendirse a Jara, la hija del tiempo, Kalakanya, who is looking for a husband. She wants to get married. ¿No? Está buscando marido, quiere casarse, and nobody wants her, y nadie la quiere. But she is so powerful, she marries everybody.
pero es tan potente que se casa con todos, con todas. O sea, es bi, non-binary. Ella no hace distinction. She doesn't make any distinction, man or woman or transgender or this or that. She marries everybody. No hace ninguna diferencia entre hombre y mujer, transgender or queer, or you have a long list of so many things you can be, you think you are. And she just marries everybody. ¿No? Se casa con todos. No hace diferencia. Es muy, ¿cómo se dice? Moderna, muy... New Age. No, New Year. no, una cosa pasada, muy, no generosa, ¿cómo se dice? Muy broad-minded. Muy comprensiva. Muy Tiene una mentalidad muy abierta, eso. Okay. Abierta, una mentalidad mente abierta, inteligencia muy abierta. Anyway, so the whole point is that we are under control. ¿No? El punto principal es que estamos bajo control. And therefore, as Prabhupada points out, our bodily and mental activities should be engaged in the service of the Lord. Y tal como aquí se dice, las actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio del Señor, porque todo es su propiedad. Everything is His property. Ishavasyam idam sarvam. Everything in the universe, and that includes our body, mind, intelligence, and even ourselves as souls, is the property of the Lord. Entonces todo, la inteligencia, la mente, el cuerpo, y incluso nosotros mismos como almas, somos propiedad del Señor. So this is the idea. Let's see. Anything we still have to consider? And yes, the intelligence is in reality a passive agent. O sea, en realidad la inteligencia es un agente pasivo. It's just a material element, es un elemento material. But because of identification, as it says here, which may be also confusing, since the intelligence is contaminated, the living entity is also contaminated. No, aquí se dice algo que quizás también nos puede confundir, que cuando la inteligencia está contaminada, la entidad viviente también lo está. But we know, we heard, depends how you understand living entity, that the living entity is never contaminated. ¿No? Pero también hemos escuchado, y depende cómo se mira, que la entidad viviente jamás se contamina. So how is it that then when the intelligence is contaminated, the living entity is also contaminated? Entonces, ¿cómo es? Para entender, cuando la inteligencia está contaminada, la entidad viviente también lo está. So that means like the word in the word for word is Atma. O sea, la palabra en el verso es Atma. And Atma can mean the soul, the body, and the mind. Y Atma puede significar las tres cosas: el cuerpo, el alma y la mente. So, el alma no se contamina. So the soul is not contaminated, but when one identifies, then the consciousness becomes contaminated. Cuando nos identificamos, la conciencia se contamina. It becomes covered, ¿no? O sea, se cubre. In reality, it depends how you look at it. It doesn't really become contaminated. It's like pure water which falls on the ground and mixes with clay and looks like a brown liquid. No es como el agua limpia que cae al suelo donde está la arcilla y se mezcla, parece un líquido marrón. Is the water contaminated? No? El agua está contaminada. Yes, from one point of view it's contaminated. No? Desde un punto de vista está contaminada el agua. Now if you apply a good filter, you can separate again the clay from the water. ¿No? Pero si empleamos un buen filtro, podemos separar de nuevo el agua del barro. And at the end you have crystal clear water and
clay. ¿No? Y al final tienes por un lado agua cristalina y el barro. And the better the filter, they will probably sell you some that will 99.8% it is pure. ¿No? Te van a vender un filtro de primera clase que van a decir 99.8% puro. Maybe there will be 0.2% some contamination. ¿No? Quizás todavía hay una contaminación de un 0.2%. That's the material world. It's practically impossible that something becomes 100% pure. ¿No? En el mundo material prácticamente es imposible que algo se puede convertir 100% puro. Even when we have Bhagavatam, second chapter, first canto, Tada Rajastamo Bhava Kama Novareshchaye, Yet Nashta Prayeshu Avadreshu. Prayeshu means almost. That by hearing about Krishna, the three modes, especially Rajas and Tamas, they become eliminated. Cuando escuchamos acerca de Krishna, las tres modalidades, especialmente Rajas y Tamas, se eliminan. But not 100%, pero no 100%. Nashta. Prayeshu means almost. Prayeshu significa casi. So, and then one is considered to be in goodness, sattva guna, even though there may be some slight residue of rajas and tamas, but it's not powerful enough to act. Entonces la persona se considera que está situada en sattva guna, en bondad, aunque pueda haber unos residuos de rajas y tamas, pero es tan insignificante que no tiene poder de influenciar, de actuar. So, yes, a living entity can be considered to be contaminated when there's a strong identification with the three modes. Entonces la entidad viviente se puede considerar contaminada cuando haya esa influencia de las modalidades de la naturaleza. So, any more doubts about this? Algunas dudas más ahí. Okay. Sí, vemos de que Prabhupada siempre hizo énfasis en que los discípulos y bueno los seguidores de ISKCON traten siempre de cumplir con la orden de que estén despiertos en el Brahma Muhurta y se lleve un programa espiritual desde muy temprano en la mañana. Influencia en algo el situarse en estos, dar importancia a este muhurta en particular al cuerpo sutil y al cuerpo burdo, no. ¿Cómo es la influencia que tiene? Okay, so we have heard, it is recommended that we, disciples, followers of Srila Prabhupada, ISKCON, Srila Prabhupada, any spiritual practice, no cualquier práctica espiritual se recomienda, no solamente una cosa de ISKCON. To get up early when the time is called Brahma Muhurta, that is 1.5 hours before sunrise, no, son como 1 hora y media antes de la salida del sol. It's considered auspicious, se considera auspicioso. Now, why? And to what degree does it influence the subtle or even gross material body? No, o sea, la pregunta ¿por qué? O en qué sentido tiene una influencia sobre el cuerpo sutil o incluso burdo. Whether it has an influence on the gross body, I don't know. I doubt it. No, o sea, si tiene una influencia sobre el cuerpo burdo, lo dudo, no lo sé. The subtle body, yes, in the sense, because at that time of the day, there's no rajasic activity going on. ¿No? O sea, durante ese periodo del día, el día empieza, no hay actividades rajásicas, por lo general. Those who are
Rajasic people, they are sleeping. ¿No? O sea, la gente rajasica está durmiendo. Inactiva, they're inactive. So, as soon as the day begins, the whole atmosphere changes. Everybody becomes very active in trying to exploit material nature, ¿no? O sea, cuando el día empieza, todo el mundo se vuelve activo para explotar la naturaleza material. Even material nature itself, we know all the animals, the birds are sleeping, and then when the sun comes up, they all get busy, ¿no? O sea, también incluso la naturaleza misma lo muestra. Antes de la salida del sol están todos durmiendo, por lo general, y cuando ya empieza el alba y el sol viene, los pájaros se despiertan y empiezan a ver dónde hay algo para comer. So the first thing is where's something to eat. So anyway, so it's a very conducive atmosphere to concentrate the mind on Krishna. O sea, es una atmósfera muy propicia para concentrar la mente en Krishna. And we know by experience, I think, everybody, if we sleep during Brahma Muhurta and then get up late, then spiritual activities become very difficult, especially chanting. 16 rounds. That's a big challenge. ¿No? Y sabemos por experiencia, si seguimos durmiendo durante Brahma Muhurta y nos levantamos tarde, las prácticas espirituales, especialmente cantar 16 rondas, se vuelve una tarea difícil. I mean, that's my experience, es mi experiencia. Yo no sé, otros quizás no, ¿no? Maybe others don't have any problem. I have a problem. So, the best thing you can do is practically chant all your rounds before the day begins, before breakfast. ¿No? Lo mejor que se puede hacer, cantar casi prácticamente todas las rondas antes del desayuno. And anyway, but everybody has to judge the individual situation, pero cada uno tiene que ver su propia situación individual. But it's definitely very auspicious and helpful. ¿No? Pero sin duda es algo auspicioso y ayuda mucho. Otherwise we have to struggle a little more. ¿No? Si no, uno tiene que luchar un poco más. Anyway, yeah. Normally in religious aspect you always hear about God created free will. Mm-hmm. In your content, it's that everything is controlled by the Supreme Lord. Except for your free will. So no, it's exactly like that. Yes. Everything is controlled except for your free will. So you think you have free will, but you don't. You do have free will. You do have? Yes, you do. Otherwise, we are just robots. Another thing is that my desire becomes fulfilled. That is another thing. Yeah, that's another thing. But we can desire whatever we want. Entonces, la pregunta era sobre eso que se dice que Dios crea todo y también crea nuestra independencia o nuestro libre albedrío, pero aquí sí se dice que todo está, o yo he dicho que todo está bajo su control. Y es cierto, todo está bajo su control menos nuestro libre albedrío. Which is actually good news, no? This is buena noticia. Because yes, otherwise we're just robots. And then the idea of loving, developing love of God, if there's no free will, then it becomes stale. It's not very palatable for Krishna. Entonces, si hablamos de desarrollar amor por Dios, si somos robots, esto no es muy atractivo para nadie. Si el amor no es libre, espontáneo, si no es, ya está, no se puede hacer otra cosa porque está todo controlado. No? If everything is under control and your love also,
then it's really not very palatable. So anyway, no, everything is controlled, but at the same time we have because we have Krishna's qualities, so this quality of independence is also there, but in very minute quantity. ¿No? Somos partes integrales de Krishna y tenemos las mismas cualidades, también independencia, pero en una medida, una cantidad muy pequeña. So. Tenía dos o tres cosillas. La primera era, la inteligencia se dijo antes que era pasiva. Cuando dicen inteligencia pasiva significa que no actúa, porque la inteligencia sabemos que la mente piensa y la inteligencia discierne, ¿no? Dice la Bhagavad-gita. Quiere decir que actúa, que es pasiva, pero ¿qué quiere decir? Que se mantiene al margen, aunque esté pensando, ¿no? Ya esto es lo que te decías, esto, lo otro, ¿no? Here it says that the intelligence is passive, but it appears to act. We are thinking, we have to do this, or we discriminate. So la pregunta es cómo se entiende, ¿no? Que es pasiva, pero al final parece que está como activa. Sí, que está siempre diciendo cosas, está siempre atento a lo otro. Yes. Well, but it's not independent. La inteligencia no es independiente. It's like the body seems to be acting. ¿No? El cuerpo parece que está actuando. It moves, and it's actually material elements, ¿no? Pero son elementos materiales. So as we know, the active agent is the soul, ¿no? Sabemos que el ingrediente activo es el alma. Without soul, the hand will not move and the intelligence will stop telling you things, ¿no? Y la mente también, y el ego también. Sin el alma, la mano no se va a mover más, y tampoco la inteligencia no va a funcionar, y tampoco la mente ni el ego. Nevertheless, there is a small difference. Aún así hay una pequeña diferencia, because when the soul leaves the body, the gross elements will disintegrate. Cuando el alma deja el cuerpo, los elementos burdos se desintegran. But the subtle elements, mind, intelligence, ego, continue to exist, ¿no? Pero los elementos sutiles, la mente, la inteligencia, el ego, continúan existiendo. And they take the soul to the next situation, llevan al alma a la siguiente situación. Nevertheless, but still, the active agent is the soul. These three are just material elements, ¿no? Pero aún así el ingrediente activo es el alma, y los tres, inteligencia, mente, ego, son elementos materiales. Materiales when they're still covered by the three modes, ¿no? Son materiales cuando están cubiertas por las modalidades de la naturaleza. And if they're purified, then they become, then the real nature of mind, intelligence and ego will manifest, ¿no? Cuando se purifican, la verdadera naturaleza de la mente, inteligencia, el ego se manifiesta. Because ego, we say false ego, because we identify with the material body, which is temporary, ¿no? So lo llamamos ego falso, porque el cuerpo material es temporal. Today I may be this time of body, and then at another time, and I think I'm this and I'm that. That will change, ¿no? O sea, hoy pienso que soy esto, y mañana tengo otro cuerpo y pienso otra cosa. O sea, ese ego es falso, porque no es la verdadera identidad, no es la swarupa, es rupa. Son diferentes formas, ¿no? Pero no es la verdadera forma del alma. Entonces, as long as one is identified with the material body, then the form, it changes. So, when it's purified, then the ego becomes the real ego. No?
cuando está purificado, el ego se vuelve el verdadero ego, Svarupa. Then that spiritual body does not change. Y el cuerpo espiritual no cambia. But at any rate, so the intelligence gets its energy, it's activated by the soul, otherwise it doesn't work. O sea, pero la inteligencia está activada por el alma. Si no hay alma, no funciona y no actúa. It's not independent, doesn't have any independent existence, no tiene una existencia independiente. So therefore it can be called a passive agent, y por lo tanto se puede llamar aquí un agente pasivo. But when it gets, it's like, electricity. When there's no electricity, then this bulb will not work. No, cuando no hay electricidad, esa bombilla no se enciende. It's a passive agent. But when there's electricity, then suddenly there's light. No? Cuando hay electricidad, de repente hay luz. Then it becomes active. Heat and light. But the real thing is behind, what we don't see, the electricity. La realidad lo que activa es lo que no vemos, es la electricidad. So la inteligencia, cuando actúa, está activada por el alma, si no, no actúa. So when the intelligence is acting, it's activated by the soul, otherwise it doesn't act. Anyway, that's how it is. La otra pregunta que había escuchado hace poco era, pero no sé en qué parte de Prabhupada, dice que el libre albedrío, una reunión que tuvimos en Madre Tierra, y un devoto comentó, el libre albedrío dijo que es como la vaca que está amarrada a un palo. Y esos 2 metros, ¿has escuchado? Sí. No. So yeah, free will, it's like, yes, an animal bound by a rope to some pole, and you have some 2 or 3 meters or whatever you can move. So that's your free will. But soul is a little different. It's not just 2 meters, no? El alma es un poco, no son solamente 2 metros. You can go up to become Brahma, and you become a worm in the stool. So it's a big distance. You can go anywhere. ¿No? O sea, el alma tiene más movilidad. Puede ser del planeta superior Brahma hasta un gusano en el excremento, o un microbio. O sea, realmente hay una amplia gama o un gran abanico de libre donde quiero ir. Aunque todo eso sale de un polo de Mahavishnu. Fíjate. Yes, so you can go anywhere and everywhere in the material universe, and even to the spiritual universe, you can go anywhere and everywhere. So it's a huge, how do you say, a spectrum of possibilities for the soul, but still it's controlled. And it's not completely independent. Aún así, sí, está bajo control y no es completamente independiente. Either one is under the control of the spiritual energy or of the material energy. ¿No? O sea, uno está bajo el control de la energía espiritual o bajo el control de la energía material. That we can choose, y eso podemos elegir. ¿En qué parte lo dijo su Prabhupada o dónde eso de los 2 metros? No, eso es un invento, supongo. But it's there's some description of a rope like a bull is taken by the nose ring and the rope, so. Otra cosilla, la última, era, no sé si conocéis a un santo que hay, que es un santo de Guatemala. Ni idea del santo de Guatemala. No sé si era Betancourt, él se levantaba todos los días, es mucho famoso ahí en Guatemala. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tiene la Guatemala antigua, a las 5 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana. Poco tarde a las 5, tiene que levantarse a las 4 para ser realmente un santo. Y cogía una campana, cogía una ventana, levantarse por ahora Dios, levantarse por ahora Dios, y iba por todo el pueblo así. ¿Y qué? ¿Y cuando se despiertan qué van a hacer? O sea, más vale que duermen que no hagan actividades realmente pecaminosas. Claro. O sea, un santo especulativo.
No, that's the point. If you don't have real knowledge, ¿no? Cuando uno no tiene realmente conocimiento, uno se inventa cosas y parece, pero no, al final realmente no es. Está bien levantarse a las 5 por lo menos, no a las 4, pero a las 5 mejor que a las 7. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Adorar a Dios decía. Bueno, él sí, pero cuando despiertan los demás, ¿qué van a hacer? Eso ya lo sé yo. Lo primero que hacen es poner café o primero ir a Facebook, ¿no? O sea, más vale que sigan durmiendo. Era el año 1500, era antiguo, era el 1500. Bueno, había otro tipo de maya. Cuando no es una maya, es otra. Maya es muy ágil y es muy creativa. Total. Ok, ¿algo más? Creo que no. Vamos a terminar aquí. Shri Prabhupada, Ki Jai, Srimad Bhagavatam, Ki Jai.